Hola, habla Fernando Grijalva aquí con ITM Trading, aquí acompañado de Lynette Zhang. Una de las cosas que quiero hablar hoy es que hay índices que vamos a platicar que pronostica cuando viene una recesión, por qué es importante reconocer cuando viene una recesión y cuáles son las cosas que podemos hacer para protegernos durante una recesión. Es una gran recesión coming. Okay. Gran recesión. Huge. So there's a huge recession coming. One thing that you talked about, and I want to talk to you and our audience about this, is the global yield curve that just inverted. Lo que vamos a hablar ahorita es que en el mundo acabamos de ver una curva de rendimiento invertida en el sistema. Can you explain to us what that is? Yes. First of all, yield curve inversion is when the shorter term interest rates are higher than the longer term interest rates. Okay. Cuando tenemos una curva de rendimiento invertida, es que cuando la tasa de intereses a largo plazo se convierten en menos que el plazo del bono o de la curva en el corto plazo. See, and this is not, well, I should say, normally you would be paid to loan somebody money. You would be paid less to loan it short term and more to loan it long term. Ok. Dice Lynette que normalmente cuando vas a prestar dinero vas a pagar más interés cuando es a largo plazo y vas a pagar menos cuando es a corto plazo. So when a yield curve inverts, that signals a recession. That happened in this country, in the U.S., in January 2022. Okay. Dice también que cuando pasa eso, pronostica la recesión que pasó aquí en Estados Unidos en enero de este año 2022. But now, for the first time ever since they started tracking this information, that has happened on a global level. Okay. It's a big Dice deal. que ahora cuando empezaron a tomar datos sobre esto, es la primera vez que es a una escala mundial. Y una de las cosas, Lynette, que hablaste en el video, es que ahora afectó 26 países. In your video, you talked about how it affected 26 countries. So far. Hasta ahorita. What's a yield curve? ¿Qué es la definición de curva de rendimiento? Well, a yield curve is tied to debt. Okay. Okay, so one example would be government bonds, sovereign bonds. Okay. And so when can I borrow your pen? Okay. This is how bonds work. This is interest rates. That's the principal of the bond. And the closer you get to the center is the maturity, so shorter term maturity, Okay. right? When interest rates go up, the principal value falls. When interest rates go down, the principal value of the bonds rise because the interest rate must always be with the market. Okay. Dice Lynette que la curva de rendimiento está pegada a deuda, o sea, bonos, normalmente son los bonos del gobierno, y como demostró ella, cuando sube el interés, baja el principal, y cuando baja el principal, sube el interés, y aquí en medio es cuando se llega el plazo de ese bono,
que ese plazo está pegado a lo que está pasando en el mercado. Interest rates also indicate the price, the time value of money, Oh, okay. which is critical. Exactamente. Dice Lynette que el interés siempre está legado al bien, a ese bien, que es algo muy importante, porque el interés es lo que pagan sobre ese bien. So, thank you, gracias. The other thing, la otra cosa, is hablaste de que el consumidor, the consumer, we are 70% consumer driven. Why is that Correct. critical and important? El 70% de la economía está manejado por el consumidor. Y le pregunto a Lynette por qué importa eso y por qué está preocupada. Well, this is true, globally, and like China is transitioning into a consumer-driven economy. But the reason why that matters is because a lot of this consumption is done using debt. So when the interest rates go up, then it's harder for consumers to consume because they have to pay more for the debt in order to do so. Dice que en China ahorita están manejando mucho el gobierno que el consumidor es lo que está manejando la economía, y cuando sube la deuda es más difícil para la gente que pueda pagar por esas cosas, right? So that they have a hard time paying even for normal things. Correct, and that's been happening a lot. So between inflation that's driving consumer prices up and the interest that you have to pay on that debt also going up, it squeezes the consumer and they can't consume as much. Okay. And with the economy depending upon it, that's Y up. dice que cuando suben los precios en inflación y sube el costo de pagar esa deuda, hace al consumidor Sí. que pues de dónde, cómo va a pagar eso. Muy buen punto. Y una cosa que a mí me interesó mucho, something that really caught my attention in the video also, is when you talk about how governments are starting to confiscate and take control of the gold. Oh, Una cosa que me interesó mucho y le voy a preguntar a Lynette, también habla cómo los gobiernos ahora están confiscando, le están quitando al consumidor el oro. This particular time we're talking about Ghana, right? And how Ghana has made forced their miners, their gold miners, to sell the government 20% of their gold at the local currency, which has lost, at least at that writing, 57% of its purchasing power value. And they couldn't pay, and not at a premium to make up for that loss, or a discount, which, of course, they're getting a discount being forced to pay for that. And so that is definitely, mine nationalization is huge. They call it different things, but it's definitely a form of confiscation. Okay. Dice, en el país de Ghana, el gobierno está forzando que los mineros de oro le vendan al gobierno y el Banco Central el 20% de todo lo que están sacando en cuestión de oro, y el precio que les están dando es el precio que ellos asignan en su moneda. Y lo importante de esto es que la moneda en Ghana al año, lo que le llaman year to date, ha perdido el 57% del valor de esa moneda, o más bien
el purchasing power, que es el poder de compra. Now, Ghana intends to use that gold because nobody will take their currency because it's lost so much money. And they intend to use it to go globally and buy oil, gas, whatever else they need, because gold is universally accepted. Wow, ok. La razón que está haciendo el gobierno en Ghana esto es cuando tienes oro, nadie quiere tu moneda si se está devaluando el 57%, pero el gobierno de Ghana está usando el oro para comprar petróleo, para comprar otras cosas que el gobierno necesita, pero lo están haciendo con oro, no lo están haciendo con la moneda de Ghana. Sí. So they're doing it with gold, but they're not doing it with their currency. They can't. Nobody will accept it. and- And that's what happens when we go into this next phase. People lose confidence and faith in the currency. That's what this rapid inflation is showing us. And people are starting to question, right? Okay. Dice Lynette también que esto pasa cuando la gente empieza a perder confianza en la moneda porque está devaluando, y lo que sí vale, lo que es dinero en todo el mundo, es oro. El oro es de las cosas que está aceptada en todo el mundo, aunque la moneda, como en Ghana, en el ejemplo que dice Lynette, la moneda no está valiendo nada. Muy interesante. Muy interesante. Also, in just the third quarter of this year, globally, central banks have purchased more physical gold than they have ever done since they started tracking gold purchases by central banks. Oh, wow. So what do they know that we don't? Okay. En el tercer cuarto de este año, los bancos centrales del mundo han comprado más oro que en la historia. Así que, ¿qué es lo que ellos saben que va a pasar y por qué se están preparando para esto? Muy bien. Quisimos que la gente vea lo importante de qué es lo que pronostica una recesión, why this is important on forecasting a recession. También el yield curve o la curva de rendimiento, porque es importante ver que cuando pasa eso, lo que va a suceder, que es la recesión, y cómo se pueden proteger en la recesión que viene, because Lynette, tú dices que casi siempre, you say that pretty much it always foretells a recession, and not a minor one, right? 100% of the time, it foretells a recession. And not a little recession. No, and Okay. and especially since what we're looking at is, we'll go into this in another video, but a currency life cycle reset. That's why you have to have gold and silver physical in your possession. And they can get this video to see it in toto with subtitles, right? Right, yep. Dice Lynette que por eso es tan importante protegerse con oro y plata. Physical. Tangible, es dinero tangible que lo tienes en tu posición y te vas a poder proteger sobre la recesión que, como dice Lynette, siempre pasa, y ella dice que no está esperando una recesión chiquita, va a ser una recesión muy grande. Muy grande. Muchas gracias, Lynette. Oh, Por de favor, nada. suscríbanse a itmtrading.com. Tenemos estrategias aquí en ITM Trading para ayudarles. Háblenos, denos un thumbs up, y el segmento que estamos haciendo lo vamos a hacer. No sé, I don't know what you're going to talk about next time, but I It'll know be it's good. going to be powerful. No sé Sí. de qué va a hablar Lynette, pero yo sé que va a ser muy, muy poderoso. Así que muchas gracias.
Till Lynette. next time. Hasta la próxima. Be safe out there. Hasta la vista, baby.